Good evening, namaste, buenas tardes, namaste. Espero que estáis muy bien, namaste. Good evening. I hope that everyone is well. I hope that everyone's had an acceptable day given the circumstances. Espero que todos estáis bien, que habéis tenido un día aceptable al menos. Por mi parte, ha sido otra vez estas montañas rusas, ¿no? Pero normalmente subiendo más que bajando. So for me, as usual, I've had a little bit of a roller coaster. I'm not going to lie to you and say this is easy. And you wouldn't believe in me as a yoga teacher if I said, well, everything's fine for me and I'm just doing these classes because, I fancy it. No, I'm doing this yoga because I need it as much as you do. There you go. No os voy a mentir y decir que todo en cada momento del día me encuentro bien. Porque si digo eso, pues no me vais a creer como profesora de yoga. No, yo necesito estas clases casi tanto como ustedes. La única diferencia es que yo puedo hacer la práctica sola. Pero, hello. Pero ofrezco las prácticas porque también me hace sentir acompañada, siento útil, siento que estoy haciendo algo, poniendo mi granito de arena, como dicen los españoles. So yes, I could just practice by myself, but I choose to practice with you because I like to feel accompanied. I like to feel that I'm doing something to make people feel better. And as the Spanish say, I'm putting my grain of sand. So today I went down with my dogs to the Paseo Marítimo, to the beach, for the first time in a month, and I have to say I was very surprised when tears sprung to my eyes. Hoy bajé por primera vez al Paseo Marítimo con mis perritos, ya hace un mes que no bajo, y cuánta sorpresa cuando me saltaron las lágrimas. Pero bueno, ahí está la cosa. Entonces, vamos a empezar la práctica. We'll start the practice. Voy a leer una línea de las Yoga Sutras, como siempre. I'll read you one line from the Yoga Sutras. So we read 1:14 yesterday. Ayer hemos leído 1:14. Pasamos a 1:15. Que dice: mientras desarrollamos nuestra práctica correctamente, hola Patricia, qué honor. Mientras desarrollamos nuestra práctica correctamente, descubrimos que nuestra capacidad de disciplina mejora y nuestra capacidad de rechazar influencias negativas también aumenta. Eventualmente llegamos a un estado de desapego, y eso es, en el nivel más alto hay una ausencia de antojos, ni siquiera para los sentidos, digamos los sentidos del olfato, la vista, y tampoco para experiencias extraordinarias, y eso se puede interpretar como cosas de éxtasis, ¿no? de euforias. So what Patanjali says in line 115 is that as we develop our practice along the correct lines, we find that our ability to discipline ourselves and reject intrusive influences grows. Eventually, we may reach a state of detachment, that's vairagya, desapego es vairagya. Eventually, we may reach a state of detachment when, at the highest level, there is an absence of any cravings, either for the fulfillment of the senses or for extraordinary experiences. So he goes on to say there are benefits from practice such as physical strength and dexterity, heightened awareness and sensitivity, but there may also be the temptation to use our new skills to prove our highest state. Y luego Patanjali sigue un poquito diciendo que sí, a través de la práctica puede ser que desarrollamos fuerza física, dexteridad
incluso unos sentidos que van un poco más allá de lo normal. Pero también a la vez hay una tentación de usar estos poderes para el beneficio del ego. Así que es un concepto muy interesante. Entonces, gracias Desikachar, gracias Patanjali y vamos a la histeria. So, thank you Desikachar, thank you Patanjali, and let's get to the mat. Vamos a empezar como ayer con una pierna doblada y el pie en el suelo y la otra pierna extendida con el pie en flexión. Y vamos a coger el pie y mantener la espalda lo más estirada posible. So we grab the foot and we keep the back as straight as possible. Okay? And if you can't reach the foot, si no llegas al pie, mantienes el pie en flexión y apoyas la mano. So if you can't grab your toe, just keep the foot flexed and put your hand down. Breathe. Last breath, la última respiración. Y soltamos y cambiamos de lado. So let go and we change sides. We do exactly the same thing. Hacemos exactamente la misma cosa. Muy bien. Soltamos el pie. Estiramos las dos piernas. So we release the foot. We stretch both legs out in front of us. Keep the feet flexed. Mantenemos los pies en flex. Inspiramos los brazos arriba. We inhale the arms up. And we're going to exhale and lean forward. And bring the hands down as far as you can. Inspirando, vamos bajando. Llevando las manos hacia adelante. And we inhale to come back up. Inspiramos para volver a subir. Entonces el movimiento intentamos hacerlo lo más suave posible. Imaginamos que estamos trazando un perfecto arco iris con las manos. So imagine that we're tracing a perfect rainbow with our hands. Lovely curve, una curva perfecta. Y ahora vamos a quedarnos arriba, so we're going to stay up. You can interlace the fingers and push the palms out. Puedes entrelazar los dedos y empujar las palmas hacia afuera. Tiramos la barbilla un poquito hacia abajo, los pies en flex, so keep the tip of the chin pulling down. Flex feet, nice long slow breath. Vamos a inspirar y retener, so we're going to inhale and hold. Here we go, vamos.
Fill your lungs, stretch, estira, llena los pulmones. And then point the toes, exhale and bring the body down. Estira los pies, expira y baja el cuerpo. Respira, quédate ahí. Stay there. Vamos a expirar y retener con pulmones en vacío. We're going to empty the lungs and do a little hold. Here we go. Exhale. Hold. And when we inhale up, we're going to turn to the side and stretch the arm back. Cuando inspiramos para subir, giramos a un lado y estiramos el brazo hacia atrás. Respiramos, so we really feel the breath, filling the whole back of the body. Sentimos la respiración llenando toda la parte posterior del cuerpo. Luego expiramos para volver hacia adelante. So we exhale to come back towards the front and we inhale to the other side. Tomamos aire para girar al otro lado. And we exhale to come forward and inhale to sit up. Expiramos para volver a mirar hacia adelante y inspiramos para sentarnos. Vamos a flexionar la pierna otra vez, pero cruzando el pie hacia el otro lado de la pierna extendida. So we're going to bend the leg again, but we cross the leg over to the opposite side of the stretched leg. So we've got one leg bent, one leg stretched. Una pierna doblada, una pierna estirada. Las piernas cruzadas. Aguantamos, sujetamos la rodilla doblada con el codo. So we hold the bent knee with the elbow. We inhale to raise the hand and look at the hand. Inspiramos para subir la mano mirándola. Y expiramos para bajar la mano detrás de las nalgas. We exhale to bring the hand down behind the bum. Look over your shoulder. Mira detrás del hombro. Respira.
Exhale, expira. Y al inspirar, vuelve a mirar hacia adelante. Cambiamos las piernas. So we inhale to come back to the front and then we change the legs. We cross the other leg over the front. Cruzamos la otra pierna delante. Aguantamos con el otro codo. So we hold with the opposite elbow. We inhale to raise the arm, looking up. Inspiramos para levantar el brazo, mirando hacia arriba. Y luego bajamos la mano, expiramos. And we exhale down. Last breath, la última respiración. Y volvemos a mirar hacia adelante. So we come back to look forward. Okay, give yourself a little bit of a shake. Sacude un poquito. Vale. Nos ponemos horizontal en la esterilla. So we sit horizontal on the mat. Stretch the legs out to wherever you get to. Whoops, there we go. Estira las piernas, donde llegas tú, no es necesariamente lo que llego yo, pero yo también llevo 20 años haciendo yoga. Don't forget, I've been doing yoga for 20 years. If I can't sit like this after 20 years, I don't know what yoga I've been doing. Okay, so we're going to grab the toes or the legs. Juntamos las manos con los dedos o las piernas, como sea mejor para ti, whatever works for you. And we'll do some dynamic movement, un poco de movimiento dinámico. Acordaros, la expiración es lo que nos lleva hacia adelante, hacia abajo. La inspiración es lo que nos lleva arriba. So we exhale down and inhale up. Okay? Once more, una vez más. And then we come down, vamos a bajar y quedarnos abajo. Y ahora estiramos brazos. So now, when we come down, we're going to stretch the arms. And if your range of motion is a little less, you might find yourself doing something like this. You might find yourself doing something like this. Si tienes un poco menos rango de movimiento, puede ser que te quedas así o así, ¿vale? Búscate una posición cómoda. Vaciamos los pulmones, hacemos una retención en vacío, so we empty the lungs, do a little bit of breath retention. And then we use the arms to come back up. Usamos las manos para volver a subir. Okay, sacudimos un poquito las piernas. So shake your legs a little bit. Okay. Good. Muy bien. Okay. Vamos a ponernos de rodillas. So we're going to come onto our hands and knees.
And I'm going to put one foot forward. I'm going to bring my left leg forward. Yo voy a adelantar el pie izquierdo. El pie de atrás está en el suelo. So I've got the back foot on the floor. Breathe. Respira. Okay, last breath before we lift the knee. La última respiración antes de levantar la rodilla. Okay, vamos. Here we go. Breathe. Keep your arms working. Los brazos están trabajando. Aunque igual te estás apoyando en la pierna de delante, no te estás como hundiendo. So you might be touching the front leg, but you're not leaning on it. Your arms are working. Empezamos a abrir el pie de atrás. Puede quedarse unos 45 grados. So you might have about a 45-degree opening of that back foot. And then we bring, well, in my case, it's my left arm inside to my left knee. Entonces el brazo y la pierna del mismo lado, el brazo va adentro. ¿Vale? Empezamos a abrir el cuerpo hacia el lado. So we start to open the body over to the side. Breathe. Just keep the arm resting for now. Dejamos el otro brazo descansando por el momento. And then we're going to start to bring that arm around to the back. Vamos a dejar este brazo, el brazo de arriba, tirar hacia detrás. So we're going to start to bring that arm to the back. Okay. Now, what we're going to try and do is thread the other arm underneath. Entonces, el brazo que hasta ahora nos ha apoyado se levanta del suelo y empieza a tirar hacia atrás. Y puedes adivinar que lo que queremos es juntar las manos. You can probably guess what we're trying to do here is grab the hand. Si no llegas, no pasa nada. ¿No ves? No necesitas mucho material ni espacio para hacer un buen trabajo corporal. So you don't need a lot of space or material to do good, strong exercise. You just need a little bit of gumption. Look forward, mira hacia tu pie de delante, estira la pierna, stretch the leg, bring your head down, baja la cabeza. Acordaros siempre que los codos están un poco en flexión en esta postura. So always remember soft elbows in this pose. And then we're going to bring the weight onto the hands. Llevamos el peso sobre las manos. Flexionamos la pierna de delante. We bend the front leg. And then we lift the foot up and step back. Levantamos el pie y hacemos un paso hacia atrás. Y vamos a pero cabeza abajo. Vamos a pedalear un poquito las piernas. So we just pedal the legs a little bit here. Quedamos un par de respiraciones en la postura estática, so we stay in the fixed pose for a couple of breaths. And then you guessed it, lo has adivinado. Vamos a adelantar el otro pie. So now we're going to bring the other foot forward. Drop the knee at the back, baja la rodilla detrás. Acuérdate que los brazos están activos aquí. So remember, the arms are active.
Okay, última respiración antes de levantar la rodilla. So last breath before we lift up the knee. Llevamos la mano adentro, so we take the hand inside and we open the back foot, abrimos el pie de atrás. Primero apoyamos el brazo, so we leave the hand on the side of the body. Luego empezamos a llevar la mano detrás, so we start to bring the hand to the back. And when we want, we can lift up that front arm and see about touching the hand at the back. Cuando queremos, levantamos el brazo de delante y a ver si juntamos las manos. Okay, that's enough, ya está bien. Las manos de cada lado del pie, so hands on either side of the foot. Stretch the front leg and bring the head down. Estira la pierna de delante, baja la cabeza. Y luego llevamos el peso un poco sobre las manos. So bring the weight forward onto the hand. Step the foot back. Un paso atrás con el pie. Caminamos un poco con las piernas. We walk the legs a little bit. And then we stay in the downward dog. Quedamos en el perro cabeza abajo. Y vamos a bajar las rodillas, so we're going to bring the knees down. Tomamos aire para bajar la barbilla. We inhale to bring the tip of the chin down. And we exhale to push up and round the back. Expiramos para volver arriba, a subir y redondear la espalda. We come down again, volvemos a bajar. Esa es la inspiración. So the inhale as we come down, the exhale as we come back up. La expiración cuando volvemos a subir. Y vamos a quedarnos con la barbilla abajo. So we're going to stay here with the tip of the chin down. Breathe.
And then we exhale to sit down on the heels. Expiramos para sentarnos sobre los talones, brazos extendidos. So arms stretched, head down, cabeza abajo. Respiramos, we breathe. Y vamos a empezar a movernos hacia el cobra. So we're going to come from here into the cobra pose. So we inhale up onto the knees. Tomamos aire para pasar a la posición de cuatro patas. Expiramos para bajar. We exhale to come down. We inhale to lift the head. Inspiramos para levantar la cabeza. Expiramos para bajar la cabeza. Inspiramos cuatro patas. We inhale all fours. Y expiramos la posición de un niño. So we exhale to the child's pose. Okay, so there are 3 breaths in the vinyasa. Hay 3 respiraciones en la vinyasa. In, ex, in cobra, exhalir, exhale out, in cuatro patas, la mesa, so come onto all fours, inhaling, and exhale back down to child's pose. Okay? Let's repeat, repetimos. Good. Última vuelta y vamos a quedarnos en Bhujangasana, Cobra. So here's the last turn of the vinyasa and we're going to stay in the Cobra pose. And breathe, respira. Yo voy a juntar mis pies porque Cobra tradicionalmente se hace así. So I'm going to bring my feet together. And Cobra is usually done like this. Expiramos para bajar la cabeza, we exhale the head down. Y inspiramos para levantar las dos piernas estiradas. So we inhale to lift both legs up, stretch. And we exhale down, expiramos para bajar. Y nos damos la vuelta, so we turn over. Okay, good. Let's just take a moment there. Tomamos un momento allí, sintiendo la respiración. We feel the breath.
And then we bring one knee up to the chest, we hug it. Llevamos una rodilla al pecho, abrazándola, respiramos, breathe. Y luego vamos a expirar para llevar la otra rodilla hacia adentro. So we exhale to bring the other knee in. Y inspiramos para estirar la pierna y el pie mira al cielo. So we inhale to lift the leg, pointing the foot at the sky. Breathe. Respira. Exhale, expira. In la siguiente inspiración, in your next inhale, bring the stretched leg down towards the floor. Don't touch. No bajas la pierna del todo. Y cuando expiras, vuelves a subir. So it's the exhale that lifts you back up. Okay? And we do it again. Vamos a repetir. In para bajar. In to go down. X to come back up. And then we're going to bring the leg all the way down and leave it on the floor. Vamos a bajar la pierna del todo y se queda ahí en el suelo. Estiramos el cuello todo lo que podemos y hacemos un poco de fuerza hacia abajo con la cabeza. So we stretch the neck as much as we can and press down into the mat. Open la banda, sujeta la banda. Y luego la rodilla doblada la llevamos al lado opuesto, hacia el suelo. So then we take the bent knee over to the floor on the opposite side. Okay, if you're comfortable there, si estás cómodo o cómoda, puedes abrir el brazo opuesto al otro lado. You can open the opposite arm to the other side. Breathe. Expiramos y luego retenemos. So exhale and hold. Relax your ribs. Hace relajar las costillas.
And then inhale and come back into the center. Toma aire para volver al centro. Los dos pies en el suelo, the two legs on the floor. The hands behind the head, las manos detrás de la cabeza. Y inspiramos para levantar las caderas. So we inhale to lift up the hips and stay there. Quédate ahí. And we exhale to come down, expiramos para bajar. Y vamos a hacer la secuencia del otro lado. So we'll do the whole sequence on the other side. We start with one knee up to the chest. Empezamos con una rodilla hacia el pecho, abrazándola. We're hugging the knee. Breathe. How are you guys doing? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hope you're okay. Son momentos un poco difíciles, de vez en cuando. It's a bit difficult every once in a while. Pero tenemos a nosotros. We have each other. We're going to get through it. Vamos a superar. Todos sabíamos que algo tenía que cambiar. We all knew something had to change. Exhale the knees to the chest. Expira la rodilla al pecho. Inspira para estirar la pierna. Inhale to stretch your leg. Breathe. Sí, es que es nuestra manera de maltratar a nuestro planeta, a los animales, entre nosotros, el maltrato que ya es aceptable. Wow. Eso, algo tenía que cambiar. Más luz, más buena onda, más amor. Something had to give. We need more light, more love, more good vibes. Okay, we're going to start to move the stretched leg. Empezamos a mover la pierna estirada. In para bajar, so we inhale to bring it down. Ex para subir. Exhale to come back up. Just like that. Again, you're tracing a quarter of a rainbow. Or half of a rainbow. Estás trazando un medio arco iris. Imagínate energía de color rodeándote. So imagine colored light all around you. Una burbuja brillante. A shining bubble. That's what your pranic body is like. Eso es como es el cuerpo pránico. Es lo que estamos trabajando en el yoga. It's what we're working on in yoga. Not to isolate ourselves from people, but to shine like we're meant to. No para aislarnos de los demás, sino para brillar como debemos. Let's keep the leg down. Mantenemos la pierna abajo. Respiramos. We breathe. Press your head into the floor. Haz fuerza con la cabeza hacia abajo. Shine like the shining star you are, right?
Let's take the knee down to the opposite side. Bajamos la rodilla al lado opuesto. Ponte cómodo o cómoda, so get comfortable. And only when you're comfortable, solo cuando estás cómodo, puedes abrir hacia el otro lado. You can open up to the opposite side. Eso es porque las costillas flotantes solo tienen cartílago para juntarse y no queremos apretar demasiado allí de golpe. It's because the floating ribs are only held on by cartilage, and we don't want to go into these deep twists too roughly. And we inhale back to the center. Volvemos al centro. We bring the feet down. Ponemos los pies en la estilla. Llevamos los brazos detrás de la cabeza. We take the arms back behind the head. We inhale to lift the hips up into the air. Tomamos aire para levantar las caderas. Y respiramos. We breathe. And we're going to exhale down and do a breath retention. Expiramos para bajar, retenemos en vacío. Inhale, toma aire y expirando, levantas los pies y a la vez llevas las manos encima de las rodillas que se acercan al pecho. So we go back, inhaling to where we just started. Volvemos inspirando a la posición de partida, los pies en el suelo, los brazos atrás. And then the exhale is to lift the feet, bring the hands down, cover the knees, and squeeze the knees into the chest. Let's do it again. Vamos a repetir. In para abrir. So we inhale to open. We exhale to close. Expiramos para cerrar. Just like that. Last time, then we'll stay with the knees in. La última vez y quedaremos con las rodillas hacia adentro. Respiramos, we breathe. Last breath, la última respiración. Y luego bajamos las manos y subimos los pies. We bring the hands down and we stretch the two legs. Breathe, respira.
Y vamos a bajar los pies. We bring the feet down. Juntamos las plantas de los pies mientras abrimos las rodillas. So we join the feet. We open the knees, either knee to either side. And we just place the hands on the lower abdomen. Feel the warmth of your hands. Las manos en el vientre. Sentimos su calor. Argo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat. And then we bring both knees to one side and we lie on our side just for a moment. Llevamos las dos rodillas a un lado, nos tumbamos unos momentos de costado. Y con la ayuda de las manos, volvemos a una posición sentada. So, with the help of the hands, we come back to a seated position. Vamos a terminar la práctica con Nadi Shodhana. Terminamos la práctica con Nadi Shodhana, la respiración alterna. Tomamos un momento para que todos se incorporan. So take a moment just while everyone gets sat back up. Argo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat. So, we put the first two fingers on the third eye, los primeros dos dedos en el entrecejo, tapamos la fosa derecha con el pulgar y respiramos por la izquierda. So we close off the right nostril and breathe on the left. Luego tapamos la izquierda con el anular y respiramos por la derecha. So we close the left with the ring finger and breathe on the right. Challenge yourself to make these breaths as long as possible. Ponte el desafío de hacer estas respiraciones lo más largas posibles. Muy bien. There we go. Bueno, como siempre os doy las más profundas gracias por haberme acompañado.
So as usual, I give my deepest thanks for having joined me tonight. I wish you a good evening. Os deseo una buena tarde y hasta mañana. I'll see you tomorrow. Namaste. Buenas noches, Flor. Buenas noches, María Ángeles, Patricia y María. Un honor estar aquí contigo, con ustedes. Chao.